Welcome back to a course on multivariable calculus. நேத்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ லெட் அஸ் கம்ப்ளீட் திஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் மூவ் டு தி அதர் ஒன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஃப்ரம் திஸ் இதில் இருந்து நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருந்தோம். இப்போ இதில் if you try to take anything in common, you can take y squared as 12 minus 2xy. இங்கே you can take x squared 12 minus again 2xy. So இப்போ இந்த 2xy equal up and the 12 minus 2xy is a equal quantity which forces that x squared equals y squared. So இப்போ x squared equals y squared அப்படின்னா இதில் ஜென்ரலாக நம்ம எழுதுவோம் x is equal to plus or minus y. But in this case நமக்கு x is equal to y மட்டும்தான் possibility, x is equal to minus y is not a possibility because we are talking about a rectangular box. அதோட sides பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். The sides cannot be a negative quantity. So x is equal to y தான் வந்து நமக்கு possibility. But x is equal to y தான் possibility அப்படிங்கிறத if you plug it in any of these equations like okay இந்த இடத்துலயே equal to 0 suppose இங்க இந்த மாதிரி கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துலயே if you have taken y squared as a common quantity you would get a minus x squared plus 12 minus 2xy equals 0 அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கும். So y squared cannot be 0. அப்போ இதுல தான் இதுல x is equal to y கொடுத்தீங்க அப்படின்னா minus y squared plus 12 minus 2y squared equals 0. Therefore 3y squared is equal 12, which tells you that y squared is 4. Therefore y equals plus or minus 2. இதுல again due to the same reason நமக்கு என்ன y is equal to 2. அதே தான் நம்மளோட x value. So இப்போ x and y ஓட வேல்யூ வந்து 2 அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதுல இருந்து next if you find your second derivative, evaluate them at these 2 points and see what is happening. இதெல்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே இங்க வந்தீங்கன்னா you can very well find your z value to be 12 minus 4, 2 into 2, 2 times of 2 plus 2. So that is 8 upon 2 times of 4. So z value is 1. அப்ப என்னது? So the maximum volume is 2, 2, 1, that happens to be 4. Okay, so 4 meter cube, that is the maximum volume. So the next problem that we are going to see is the concept of absolute maximum and absolute minimum. So absolute maximum அப்படிங்கிறது என்னன்னா among all local maximum values the highest, அதைத்தான் வந்து we call it as absolute maximum value, and the lowest among all local minimum values is called as the absolute minimum. Okay, இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மொத்தமா throughout the region பார்க்கிறதுனால பார்க்கலாம். Sometimes the region may be a bounded region. So bounded region என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சப்போஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் வந்து உங்க டொமைனா இருக்கு அப்படின்னா this has some boundary. சரிங்களா, ஓப்பன் செட் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் இந்த ஐடியாலஜி எல்லாமே பார்த்துருந்துருப்பீங்க. ஒரு க்ளோஸ்டு செட்டாகவும் இருந்து அதோட பவுண்டரி பாயிண்ட்ஸும் உள்ள இன்க்ளூடடா இருக்கக்கூடிய செட்டை வந்து we call it as a bounded set. இப்போ ஓவர் a bounded set நம்ம பேசலாம். Okay, இந்த இடத்துல we are going to talk about an example directly. அந்த எக்ஸாம்பிள்ல என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to find the absolute maximum and minimum values of the function f of xy is x squared minus 2xy plus 2y on the rectangle
D is the collection of points xy such that 0 less than or x less than 3 and 0 less than or equals y less than 2. இந்த ரெக்டாங்கிள்ல வந்து நம்மளுடைய அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ரெக்டாங்கிள் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா x value ranges from 0 to 3, y value ranges from 0 to 2. ஸோ அப்போ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட் யூ கெட் இஸ் யுவர் ரெக்டாங்கிள். ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள்ல இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ y-ஓட வேல்யூ இது நான் 2ன்னு எழுதியிருக்கேன். இதை குவாடினேட்ஸா எழுதுனீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 0,2, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 3,0, திஸ் இஸ் 0,0, இந்த பாயிண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி 3,2. ஓகே, இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளை நான் 4 லைனா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். So these 4 lines are the boundary for this rectangle. Okay, fine. So in the consideration alla mudichadukku appuram let us proceed. Given the function f of xy is x squared minus 2xy plus 2y. சரிங்களா, இதுல இருந்து if you find your del f upon del x, it is going to be 2x minus 2y. Okay, del f upon del y is minus 2x plus 2 and if you equate them to 0, that is del f upon del x equal to 0 will imply 2x minus 2y equals 0. That forces x equals y, and del f upon del y equals 0 forces 2x equals 2, that forces x equals 1. So this contributes the point x comma y, that is 1 comma 1 is a critical point. சரிங்களா, இப்போ இந்த அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி you just find out the critical point. சரிங்களா, இப்போ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் நம்ம போகணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது. இப்போ இந்த பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, தென் on L1 என்ன நடக்குது? on L1 உங்களுக்கு என்னது? y value is 0. கரெக்ட்டுங்களா? So when you give your y value is 0 in the function, that becomes some function of x, that is x squared. இப்போ இந்த x squaredக்கு வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் எங்க இருக்கும்? இந்த இடத்துல x ranges from 0 to 3. Hence maximum occurs at 3ங்கிற பாயிண்ட்ல மேக்ஸிமமும் and minimum occurs at 0. இதே மாதிரி on L2ல பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு என்னது? x value is 3, which is fixed. Therefore, this becomes some function of y, that is 9 minus 6y plus 6y, sorry, plus 2y. That happens to be 9 minus 4y. இப்போ இந்த 9 minus 4y அப்படின்னா இதுல வேல்யூ ஓகே, இங்க y ஓட ரேஞ்ச் வந்து எங்கிருந்து எங்க போகுதுன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா y ranges from 0 to 2. So y க்கு 0 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து you don't need to check at all the points. If you only check at the corner points, it is more than enough. Okay, so and on L3 actually இது வந்து நம்ம function of xy னே கூட சொல்லிக்கலாம். on L3 நமக்கு என்ன நடக்குது? y value is fixed, so the function becomes x squared minus 4x plus 4, where x ranges from 0 to 3. இதே மாதிரி on L4ல என்ன? x value is 0
Okay, therefore the function fy becomes 2y, where y ranges from 0 to 2. இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு பாயிண்ட்ஸ், அதாவது இங்க கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கேன் பி தி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன, அதோட ஃபங்க்ஷன் வேல்யூஸ் என்ன, இந்த விஷயங்கள் இப்போ கண்டுபிடிப்போம். முதல்ல வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இஸ் 1,1. அதுக்கப்புறம் இங்க நமக்கு கிடைச்ச பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா 0 0 3 0 3 2 0 2. ஸோ 0 0 0 3, sorry, I think it is 0 2 3 0 3 2. ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் தான். இப்போ இந்த 1,1ங்கிற பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. 1,1ங்கிற பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் சம்வேர் ஹியர். யா, ஸோ இட் இஸ் த பாயிண்ட் 1,1. சரிங்களா? ஸோ இங்க இந்த கதையெல்லாம் சொல்றதுனால சொல்லிக்கலாம், இல்ல டைரக்டா இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ என்ன, x squared minus 2xy plus 2y. so it is x squared minus 2xy plus 2y. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஃபங்க்ஷனை evaluate பண்ணுங்க. so it's going to be 1 minus 2 plus 2 which is 1. இந்த பாயிண்ட்ல which is 0 minus 0 plus 0 which is 0. இந்த பாயிண்ட்ல 0 minus 0 plus 4 which is 4. இந்த பாயிண்ட்ல 9 minus 0 plus 0 which is 9. அடுத்து இந்த 3,2ங்கிற பாயிண்ட்ல 9 minus 12 plus 4, so 13 minus 2 which is 1. இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. இருக்கிறதுலயே வச்சு மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. this is hence absolute maximum of f of xy is 9 and occurs at 3,0. அதே மாதிரி அடுத்து அப்சல்யூட் மினிமம் என்னங்கறத செக் பண்ணணும். இருக்கிறதுலே வச்சு மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. that is 0 and that occurs at this point and occurs at 0,0. so that's it about the absolute maximum and minimum. Next concept that we are going to see is Lagrange multipliers. so Lagrange multipliers அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, it is also a method to find out the maximum and minimum value. so இந்த மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, we may be asked to find out a maximum or minimum of some function. okay, நான் 3 variable எடுத்துக்கிறேன். this can be for any variables, any number of variables. so this is subject to some condition or constraint, that is g of xyz equals k. சரிங்களா? இந்த மாதிரியான ஒரு situation இருந்திருக்கும். இந்த இடத்துல we make some basic assumption that the extreme values exist and the gradient vector of g is not 0. சரிங்களா? so assumptions என்னென்ன பண்றோம் அப்படின்னா, extreme values exist. so extreme values exist அப்படினாலே வந்து maximum and minimum values exist ஆகும் and del g is not 0. சரிங்களா? on the given surface. okay, what is the given surface? இதுதான் நம்மளுடைய given surface. இந்த surfaceல இருந்துட்டு del g non zero-வா இருக்கு. இந்த assumptions வச்சுக்கிட்டு தான் இது பண்ண போறோம். okay, இந்த இடத்துல Lagrange multiplierங்கிறது என்னன்னா, that is some constant that we introduced. so the first step is to find all values of x, y, z and lambda. இந்த lambda தான் என்னன்னா Lagrange multiplier, such that del f is same as that of lambda times of del g and g of xyz equals
Okay. Okay, the second step is to evaluate the function f at all the points x, y, z that result from step A. Evaluate பண்ணிட்டு the largest is going to be the maximum value and the smallest is going to be the minimum value. இதுதான் இங்கேயே ஐடியாலஜி. சரிங்களா? ஸோ இப்போ del f is equal to lambda times of del g அப்படின்னு நம்ம எழுதி இருந்திருக்கோம். இப்போ del f அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z. இங்க k times of del g upon del x, del g upon del y, del g upon del z இருக்கு. So இங்க vector wise ரெண்டு வெக்டரை வந்து ஈக்குவேட் பண்றீங்க அப்படின்னா this constitutes del f upon del x minus k times of del g upon del x is lambda, here it is lambda. So lambda times of del g upon del x is 0. அதே மாதிரி del f upon del y minus lambda times of del g upon del y is 0. Del f upon del z minus lambda times of del g upon del z is 0. Either ஒரு மூணு equation, and you have the fourth equation which is given as g of x, y, z is equal to k. இந்த நாலு equations use பண்ணி you will have to find out the values of x, y, z and lambda. Okay. lambda value இந்த இடத்துக்கு எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும். இந்த இதுல it will be easy for us to get the values of x, y, z in terms of lambda. அதை தூக்கி கொண்டு வந்து இந்த fourth இருக்கிற அந்த g of x, y, z is equal to k ல போட்டீங்கன்னா you will get your lambda value. Initially I told you people that x, y, z values will be in terms of lambda, and with the help of the fourth equation நீங்க lambda value கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. அப்ப lambda value வச்சு x, y, z நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். That is the ideology here. So here the first problem that we are going to see is the same problem that we did in the previous talk, that is a rectangular box without a lid is to be made from 12 meter squared of cardboard. We will have to find the maximum volume of such a box. So the solution procedure tells us that here the function that we are going to consider as x, y, z subject to the condition g of x. Okay, subject to the condition 2x, it was simply xy, right? So I don't want to repeat the same thing here. So இங்க நம்ம பார்த்தா அதே விஷயம் தான். இங்க கண்டிஷன் என்னது? xy plus 2yz plus 2xz is equal to 2. xy plus 2yz plus 2xz is 12. Okay, இந்த விஷயத்தை எப்படி எழுதுறோம்னா xy plus 2yz plus 2xz minus 12 equals 0, and this is what we take it as g of xyz. சரிங்களா? இப்போ let us find del f, that is del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z. That happens to be yz, xz, xy, and del g is gonna be del g upon del x, del g upon del y, and del g upon del z. That is y plus 2z, x plus 2z,
and it is 2 times of y plus x. Okay, ஸோ இந்த இது எழுதுனதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இப்படி தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி we do not have any fixed rules, but before that நம்மளோட del f upon del x அது என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா yz. ஸோ yz is lambda times of what? Y plus 2z. So y plus 2z. அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா xz is lambda times of x plus 2z, and then xy equals lambda times of 2y plus x, and then subject to the condition, and our condition irundhullanga xy plus 2xz plus 2yz equals 12. So let us mark this as equation 1, this as equation 2, and this as equation 3. இப்போ நம்ம convenience purpose-காக இருந்துட்டு what I am going to do is that let me multiply 1 with x so that it becomes xyz equals lambda times of xy plus 2xz, and the second multiplied with y gives you xyz equals lambda times of xy plus 2yz. அதே மாதிரி third, if you multiply with z, you are going to get xyz equals lambda times of 2xz plus 2yz. Okay, and you have the fourth equation. You may have this as equation 4 and the fourth as it is. இந்த விஷயங்கள் தான் இருக்கு, சரிங்களா? இப்போ and rename பண்ணதுக்கு அப்புறம் have them as 5, 6 and 7. So from 5 and 6 என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா left hand sides are equal, therefore you would get lambda multiplied with xy plus 2xz is same as that of lambda times of xy plus 2yz. இப்போ இந்த இடத்துல if lambda is 0 then these two are equal அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும். இப்போ lambda 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா by your equation 1, 2 and 3 you would get your yz is 0, xz is 0, xy is 0. That cannot happen. So lambda வந்து கண்டிப்பா 0 கிடையாது. So you can cancel lambda on both sides. Therefore xy cancel ஆகி you will be left with what? Actually 2xz is equal to xy plus 2yz னு கிடைக்கும். So you can cancel xy on both sides. இந்த இடத்துல if you recall what these xy z's are, இது மூணுமே வந்து ஒரு rectangular box ஓட length, breadth, height பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். So that cannot be zero quantities. இப்போ அதுல இருந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கிற விஷயம் என்னன்னா x equals y. So இந்த ஒரு hint நமக்கு இந்த இடத்துல கிடைச்சிருக்கு. Okay, if you come to the 7th one, okay, இப்போ 6 and 7 யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, so from 6 and 7 நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா xy plus 2yz equals 2xz plus 2yz. So இங்க 2yz நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், x கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். So we are having y equals 2z. சரிங்களா? So இந்த இடத்துல டைரக்டா லாம்டாவோட இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாமையே இருந்துட்டு we were able to identify these things. Just put these things in the equation 4. Hence 4 becomes x and y same. Okay, so let us have that as y squared plus 2z y ஆல replace பண்ணிக்கலாம், x and y தான், again it is y squared plus இங்கே 2z y ஆல replace பண்ணோம் அப்படின்னா we are going to get y squared which is 12. So 3y squared is 12. This gives you y squared is 4. Therefore y is plus or minus 2. Here y is a என்னதுங்க, y is a like breadth of a box.
So directly நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா here y cannot be equal to minus 2. Hence x y ரெண்டுமே நமக்கு என்னதான் 2. 2 is 2 times of z. அதனால என்ன சொல்லிடலாம் z is equal to 1. Therefore maximum of v is multiple of these three things, that is 4. So இதே விஷயம் நம்ம நார்மல் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடத்துல லெக்ராஞ்ச் மல்டிப்ளையர் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். இந்த லெக்ராஞ்ச் மல்டிப்ளையர்ல இந்த 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இந்த 4 யூஸ் பண்ணி you will have to identify the values of xyz. xyz தான் நம்ம மெயினா கண்டுபிடிக்கணும். Sometimes we may be in a need to find out the value of lambda to identify the value of xyz. அவசியம் இருக்கிற பட்சத்துல பண்ணலாம். எல்லா டைம்லயும் lambda கண்டுபிடிக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. It is enough if we find the values of xyz. Okay, let us look into another problem of the same kind. Here we are asked to find the extreme values of the function f of xy is x squared plus 2y squared on the circle x squared plus y squared equals 1. So let us start our solution process. Given the function is x squared plus 2y squared and g of xy is x squared plus y squared equals 1. சரிங்களா? இப்போ இதுல இருந்துட்டு if you find your del f upon del x, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have only two variables. Okay, no issues. So we can find the del f to be, that is the gradient of f to be the vector consisting of only two things, that is 2x comma 4y, and del g is gonna be del g upon del x comma del g upon del y. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is 2x comma 2y. So your del f is equated to lambda times of del g, implies நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் 2x equals lambda 2x and 2y equals 4y equals lambda times of 2y, and you have your x squared plus y squared is 1. So இந்த விஷயங்கள் தான் கிடைச்சிருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? So இங்க நம்ம எழுதி இருக்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா what you can write is that 2x minus lambda times of 2x is 0. So this tells us that 2x can be taken as a common, 1 minus lambda is 0. இது நடக்கணும் அப்படின்னா we have two possibilities. They are either x is equal to 0 or lambda is 1. சரிங்களா? இப்போ if x is equal to 0, then y is plus or minus 1. So if you mark this as equation 1, this as equation 2, and this is equation 3, this is by equation 3. Okay, if lambda is equal to 1, then by equation 2 4y 2y equal ங்கற மாதிரி வரும். Then by 2 we get 4y is same as that of 2y. This forces y is 0. So அப்ப என்ன ஆகும்? Again by equation 3 we get x is equal to plus or minus 1. இப்போ இங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா either 0, 1, 0, minus 1, 1, 0, minus 1, 0. இந்த 4 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இந்த 4 பாயிண்ட்ல if you evaluate your function values,
you may very well see it is 0 squared plus 2 times of 1 squared, which is 2. 0 squared plus 2 times of minus 1 squared, which is again 2. 1 squared plus 2 times of 0 squared, which is 1. So minus 1 squared plus 2 times of 0 squared, which is 1. இங்க நமக்கு வந்து extreme values னு தான் கேட்டிருந்திருக்காங்க. So we'll have to identify both maximum and minimum values. Maximum of the function is 2. Minimum of the function value is 1. Occurs at maximum என்ன 0 plus or minus 1. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல கிடைச்சது. Minimum occurs at plus or minus 1, 0ங்கிற பாயிண்ட்ல கிடைச்சது. Right? Next we move to the next problem. That is find the extreme values of the function x squared plus 2y squared on the disk x squared plus y squared less than or equals 1. இப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம இங்க பார்த்தது similarly the same problem. இங்க சர்க்கிள்ல மேக்ஸிமம் என்ன மினிமம் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இந்த இடத்துல இருந்துட்டு we are asked to find out the extreme values on the disk. சரிங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி இந்த டிஸ்க் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் a bounded region. ஒரு bounded regionல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா what we have to do is that you just do your Lagrange thing as it is. Okay, அதுல இருந்து ஒரு set of points கிடைக்குது. So let me not repeat that part. அடுத்தது இங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா you just find your del f upon del x. Okay, that happens to be 2x, and your del f upon del y, and that happens to be 4y, and you just equate them to 0 to identify the critical points. This contributes your x comma y is 0 comma 0, which is a critical point, and evaluate your function at this point, that is 0 squared plus 2 times of 0 squared, which is 0. Okay, இந்த 0 கூட இங்க ஆல்ரெடி நீங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த நாலு வேல்யூஸையும் வந்து கம்பேர் பண்ணுங்க. கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can identify what is maximum and what is minimum. So in this case your maximum of f is again 2 occurs at the same point. முன்னாடி என்ன சொன்னோமோ அதே பாயிண்ட் தான். Minimum of f is 0 occurs at 0 comma 0. சரிங்களா? which occurs at 0 comma plus or minus 1. So இந்த மாதிரி ஒரு bounded region க்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா for the boundary you just perform your Lagrange multiplier method, and for the interior of the disk you go with the usual method. Right? So in a similar way, let me give you a problem that I think you people can try. Let me not do it completely, just I'll give you the ideologies. So find the points on the sphere x squared plus y squared plus z squared is 4 that are closest to and farthest from the point 3 1 minus 1. So in the இடத்துல வந்து let me help you in constructing the function alone. இந்த இடத்துல we are going to talk about the distance function, okay, which is going to be a function of x y z. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வேணுமாமா. So it is x minus 3 whole squared plus y minus 1 whole squared plus z minus of minus 1 whole squared under root. So இதுதான் ஃபங்க்ஷன். இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ண போகுது. ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபார் ஈஸி பர்பஸ் லெட் அஸ் டேக் த ஃபங்க்ஷன் f as x minus 3 whole squared plus y minus 1 whole squared plus z plus 1 whole squared.
இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது இந்த xyz can be taken anywhere on the space னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அந்த xyz has to be taken on this sphere alone. So it is subject to the condition x squared plus y squared plus z squared is 4. சரிங்களா? இதுக்கு you find your del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z. அதே மாதிரி del g upon del x, del g upon del y, del g upon del z and have your constraint. Solve for x, y, z. Substitute them and find the maximum and minimum values. அதுக்கு corresponding ஆன x, y, z values என்ன அப்படிங்கறதை கண்டுபிடிங்க. You just try it out. Okay. So next let me give you an another ideology. So இங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷனை வச்சு மட்டும்தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? கிடையாது. We may have two constraints or more than that as well. ஸோ இப்போ 2 constraint இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டைரக்டா நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்குள்ளேயே அதுக்கு என்டர் ஆயிடுறேன். ஸோ ஃபைண்ட் தி maximum value of the function f of xyz which is x plus 2y plus 3z on the curve of intersection of the plane x minus y plus z is 1 and on the cylinder x squared plus y squared equals 1. So இங்க நம்ம question என்ன அப்படின்னா we'll have to find the maximum value of the function. சரிங்களா? ஆனா இந்த xyzங்கிற பாயிண்ட் நீங்க எங்கிருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா curve of intersection, ஒரு plane இருக்கு, ஒரு cylinder இருக்கு. இதை கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you are going to get an ellipse. So அந்த ellipseல இருந்து தான் நீங்க பாயிண்ட் எடுக்கணும். சரிங்களா? அந்த ellipseல இருந்து நீங்க எடுக்கிற பாயிண்ட வச்சு மட்டும்தான் வந்து you will have to do the things. அப்போ இந்த இடத்துல what you can have is that your function that is given அடுத்தது என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல you have two constraints. g1 of xyz is x minus y plus z which is 1 and g2 of xyz இங்கே xyz தாங்க which is x squared plus y squared equals 1. இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா your del f is to be equated to lambda times of del g1 plus mu times of del g2 and then your g1 equal to on the corresponding value and g2 the corresponding value. So in the இடத்துல you will have to find out the values of x, y, z and lambda and mu. இந்த 5 விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும். இதுலயே பிரைமரியா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னன்னா xyz ஓட வேல்யூஸ் தான். இப்போ xyz வந்து in terms of lambda mu ல தான் உங்களால எழுத முடியுதுன்னா do it and substitute them in the last two equations and solve for lambda and mu. That will give you the values of xyz. So இந்த ப்ராப்ளமும் ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு முடிஞ்சவங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவிடுங்க. இல்ல அப்படின்னா இதை அடுத்த லெக்சர்ல பார்ப்போம்.